some values we will do quickly. Some values we will do it quickly. So जे माझे trigonometric functions आहेत. Which functions are शिकता in this chapter? Sine, cos, again tan, cosec, sec आणि cos. Actually टेबल तुम्ही बाहेर करपाक फोन नाही. Actually तुम्ही ट्रायंगल्स याद दवरपाचे. That is much easier. So we start रिटर्न करतले. From where are we going to start? काय रिटर्न करपाचे? So we start with 0. Sin 0 किती असता? येऊन मारतो ना का? दोघांनी मारतो. Sin 0 कितला असता? 0. What about cos 0? 1. Next, tan 0 is sin upon cos, so 0. 0 upon 1, 0. What is cosec? As a reciprocal, sin as a reciprocal. That will be 1 upon 0. 1 upon 0 म्हणजे किती असता? No, so not different. And sec as a reciprocal. 1 as a reciprocal किती? 1 upon 1 which is 1. What about cot? Not defined. Cot as a reciprocal, tan as a reciprocal. Correct? Cosec, sin as a reciprocal, sec, cos as a reciprocal, cot, tan as a. That's why त्यांचे फॉर्म्युला मी परत आहे. नेक्स्ट खंयचो येतले आमी 30 आणि आमी 30 वर येतले बरोबर सांगू नये. टेक्स्ट बुकार आहा तो जाय तसो कॉपी मार. कितें म्हणलेलें ताका 30 बरोवपाचो मागीर बरोवपाचो 5/6. अगेन हांगा व्हॅल्यूज कितें कितें 1/2 करेक्ट. हांगा √3/2. हांगा 1/√3. This divided by this. So 2 cancel जातात. पहिले 1 आणि √3 होता. Next 2 reciprocal. As a reciprocal 2/√3. As a reciprocal √3/1 which is √3. Clear? Next मागीर 45 होया. 1/√2, 1/√2. Okay. Next hello 1. Again reciprocal √2. Reciprocal √2. Other reciprocal 1. Next 60 √3/2. Other 1/2. 10 किती जातलो √3. Then cosec 2/√3. Sec कोणाचा reciprocal cosaचा reciprocal which is 2. Reciprocal खबर आहे ना सगळ्यांना पक्का. Then last record 1/2. Then 60 आता किती आता 90. Correct. So sin as a 1, cos as a 0. Tan will be not defined. Correct. Then cosec will be 1. Sec will be reciprocal of this, not defined. And cot किती असतलो cot कोणाचं reciprocal यायचं. So it is 1/0, so 0/1 जातं, which is 0. Correct? Yeah. आता यातला खरो चॅलेंज आहे तर तुमका ऑलरेडी खबर असतले. इट्स नॉट अ बिग इशू. The real challenge is this. Next किती येतलो पाय 180. 180 ची व्हॅल्यूज किती असतील? 180 ची व्हॅल्यूज किती असतील? sin पाय घेतलो
See, uh, I will show you the quadrant. Okay. So quadrants कसे असतात असे असतात like or तुमचं x axis or तुमचं y axis. Okay, but we don't write them usually. So हांगा असतलो 0, then how much is this angle? 90, right? So हांगा किती असतलो 90 आणि किती असतलो 180 हांगा 270. We will be back to 0 again, but if what आम्ही 0 बरोबर ना 2 पाय मध्ये correct एक full revolution झालो 360. Understood? Now my question is, what do you think will be values of trigonometric values of pi? Pi ची values किती असेल? So the answer is very simple. जी zero ची value जाणू तीच बरे. Okay, clear? But you will have one difference. Zero आणि pi काय असता? Like if हांव हांगा numbering करतालो, हांगा zero घेतालो, हांगा किती घेतालो 1, 2, 3 and so on, right? आणि हांगा हांव कसले numbers घेतालो? So can you guess what is the difference between 0 and pi? किती असतो? साइनीचो डिफरन्स असतो ना, ठीक आहे. ओके, हो -0 जाऊन दे, but -0 is same as 0, it makes no sense. हो जातलो -1 0 not defined नाची काय साइन असणार because it is not defined. We don't know. Not defined नाचो meaning we don't know the answer. It's infinite. Or -1 not defined. Correct? Clear? Similarly, next क्रिया करो 3 pi by 2. Now where is 3 pi by 2? Where is 3 pi by 2? Pi by 2 is top, 3 pi by 2 is down. So what do you think? अंगा किती लॉजिक असतं? सेम लॉजिक. So pi by 2 ची सगळी व्हॅल्यूज कॉपी करा. 0, 1, 95 and last one is 0. Just change the sign. Correct? Clear? 0 ची like it makes no sense of changing zeros. Next आता 2 pi. 2 pi ची किती बरेल? 2 pi ची किती बरेल? होय पाय हांगा येता 3 पाय बाय 2 हांगा येता 2 पाय म्हणजे कितें 360 217 आणि 90 ऍड करा कितें जातलो 360 जातलो आनी हांगा येतलो तुमचो 2 पाय बोल वयतले न्हू 2 पाय तुजो हांगा येतलो न्हू सो 2 पाय आणि 0 ची व्हॅल्यूज एक्झॅक्टली सेम आसता एक्झॅक्टली सेम नो डिफरन्स ओके सो अशें केल्ल्यान आमकां दोन बेजीक फॉर्म्युला मेळूं शकता सो लायक आतां पळय हां एक कंपॅरिजन करूया साइन आणि हेजो ओके सो साइन केन्ना 0 आसतलो केन्ना तो 0 आसतलो नाल्यार 2 पाय आसतलो नाल्यार नेक्स्ट खंयचो नंबराक 0 आसतलो काय आसा करेक्ट सो इफ I say so see at 0 pi 2 pi then similarly 3 pi चे 0 आसतलो 4 pi चे 0 आसतलो 5 pi चे 0 आसतलो 6 pi चे 0 आसतलो करेक्ट yes or no so आम्ही आता जनरलाइज करू शकतो सी सपोज नाव डायरेक्ट नोट्सान घातला आसतले हांवें घातलें सो sin x is 0
हाजो मिनींग कितें? तुमच्या एक्साची व्हॅल्यू कितें आसूं शकता? 0 आसूं शकता, पाय आसूं शकता, 2 पाय आसूं शकता, 3 पाय आसूं शकता, 4 पाय आसूं शकता. करेक्ट? हय न्हू? हातूंतली खंयची बी व्हॅल्यू आसूं शकता, तेन्ना सायन 0 आसता. करेक्ट? आतां म्हाका हाजो एक फॉर्म्युला क्रिएट करूंक जाय. आय वॉन्ट टू फॉर्म्युलेट इट. Then what I am going to do? If I am going to formulate it, then what I am going to do? सांगा. हां? Okay? No, I just want to set builder for me. आता तुमकां set builder आमी कशें करताले ते एक फॉर्म्युलान घालताले. सारकें? So what is to be done in this case, in such case? ओके, सो तुम्ही नोटीस करा कितें तरी हो 0 सोड. 0 इज एनीवे बट हांगा नंबर कितें आहा? 1 2 3 4. सिमिलरली न्ही तुम्ही हे बी घेवं शकता आता -5 -2 पाय म्हणजे रिव्हर्स डायरेक्शनानी वचू शकता. यू विल गेट द सेम लॉजिक. कळ्ळें? क्लियर? क्लियर काय ना? सो -3 पाय. साधा नंबर नोट करा. 0 एक बेटर शार्प 0 1 2 3 4 हांगा मायनस हा म्हणजे -1 सारखें. -2 -3 so on. What type of numbers are these? कसले numbers म्हणटा आमी? Integers, correct. So rather than writing this, I can write x is equal to n pi, where n is a integer. n belongs to integer. म्हणजे n basically integer असतो. क्लियर? तुमचे डाउट आहा कळ्ळें हांवें कितें केलां तें? फॉर्म्युलेशन कितें केलां तें कळ्ळें? सिमिलरली आता जर सपोज सिमिलरली आता पळया सिमिलरली जर माझ्या कडेन अशें आहा हेजो मिनींग कितें? What is the meaning of that? What is the meaning of this? खयच्या व्हॅल्यूचेर 1 आहा तो चेक करा. फक्त π/2 चेर 1 आहा. सारकें? आणि मागीर सगळीकडे मायनस आहा. बट आता तुम्ही वाडोवशात न्हू. 5π/2 पळय आता हांव 2 पायचेर आहा. 2 पायक हांव आनी 90 प्लस करता. सो इफ आय एड 2 पाय 2 पायक जर हांवें 90 एड केले जाल्यार खंय पावतलो? हांगाच पावतलो. सारकें? Then what will be the value? 2π plus 90, 360 plus 90 will be 5π/2. And cross multiply करून पळय 2 to the 4 plus 5. 5π. कळ्ळें? आणि 90 एड केल्यार खंय पावतलो एक फावटी हांव? 3πचेर पावतलो. कळ्ळें? आणि 90 एड केल्यार खंय पावतलो? 3π/2 चेर पावतो ना एक फावटी खंय? 7π/2 न्हू? हय 7π/2. So the positions, we are hitting the same position, but the value keeps on changing by 90. 90 value वाढत वयता. कळ्ळें? हांवें तुमकां काल बी सांगिल्लें. काल न्ही पळय. एक सर्कल मारलेल्यार 2π, 2 मारलेल्यार 4π,
6 पाय त्यात लॉजिक. हे सगळे 2 पायच्यान वाढतात. Forget about that. So, हाजी व्हॅल्यूज किती असतली? हेजी व्हॅल्यूज पोझिशन जर तुम्ही पळयली जाल्यार खयच्या पोझिशनार पडटालो? पाय बाय 2 च्या पोझिशनार पडटालो. तर सगळी व्हॅल्यूज विल बी एक्झॅक्टली द सेम. 1 0 नॉट डिफाईन्ड झालो. मागीर फुडें कितें? 1 नॉट डिफाईन्ड आणि 0. ओके क्लियर. सो आम्ही हांगा कितें कन्क्लुजन मारू शकता? नोटीस करा एक्साची व्हॅल्यू किती आसूंक जाय? पाय बाय 2 आसूंक जाय. मागीर मागीर करेक्ट. सो साइन एक्स तुमचा 1 केन्ना आसता? जेन्ना एक्साची व्हॅल्यू किती आसूंक जाय? सेट बिल्डर फॉर्मान सांगा. नॉट एक्झॅक्टली सेट बिल्डर फॉर्म बट टेक्निक तीच यूज करता. फोकस ऑन these numbers. हांगा कितें? All are what type of numbers? कसले नंबर? 1 5 7 9 not 7 9 असतं ना. हा ना. This will not be included. 7 include जावचो ना. कित्याक 7ची व्हॅल्यूज नेगेटिव्ह येते. Next will be 13. 13 pi by 2 असतं. So what do you think will be the relation here? किती असतं बा? So you can't have negative values here. So it will be like this. सगळे पाय बाय 2 तुम्ही हे ऍड करचे पडटले. This will be the relation. Okay, where n किती असतलो? It can't be negative and it can't be 0. It can be 0, sorry. Where n can be from 0, 1, 2, so 0 असा जाल्यार हो फुल 0 जातलो, you will get pi by 2. 1 असा जाल्यार 2 pi add करून you will get. So this is just generalization. असले फॉर्मुला तुम्ही पळयतले. हे तुमकां जेई चड कामाक येता. नीट आणि जेई असले फॉर्मुलास. So rather than going deeper, तुम्ही फक्त फॉर्मुलात रट्टा मारपाचे. कळ्ळें? क्लियर? आणि cos 0 केन्ना येतलो? मायनस cos 0. cos x केन्ना 0 असता? केन्ना 0 असता? 90 चे खंयच्या बी व्हॅल्यूचेर तो 0 असता. सो हाजो मिनिंग कितें? x तुजो 90 आसतलो. चेक करा. खंय 0 आहा पळय. cos खंय 0 हांगा हांगा हांगा. एवरी टाइम इट इज pi by 2 pi by 2 pi by 2. नोटीस केला? इवन नेगेटिव्हाचेर बी चलतलो ना. नेगेटिव्ह वन्स ऑल्सो विल वर्क. हेजो मिनिंग कितें? x pi by 2 आहा, 3 pi by 2 आहा, 5 pi by 2 चलता and so on. or minus pi by 2 0 चलतलो, 0 चलतलो, 0 pi by 2 चलतलो. what is 0 pi by 2? what is 0 pi by 2? 0. and what is cos 0? 1. clear? so तो चलतो ना. सो हांगा आमी कितें रिलेशन फॉर्म करू शकता? 0 जावपाक जायना. So it should be at least 1, correct? So you should get 2n and it should be an even number. So it should be an odd number 1 3 5.
1 3 5 and so on should be an odd number. So odd number कसो मेळटा तुमका फक्त पळोवन odd number कसो मेळटा इवन नंबर कसो मेळटा कळ्ळें 2 च्या टेबलान जे येता ते सगळे इवन म्हणजे 2 च्यान मल्टिप्लाय केले की येयलो ऑड कसो मेळटा अशें एक नंबर घ्या ताका 2 मल्टिप्लाय करा हो जालो इवन ऑड नंबर केन्ना येता इवन जातकच एक इवन असता एक ऑड असता एक इवन असता एक ऑड असता सो हो इवन आहा सध्या सो एक नंबर हाका फुडें जाता ऑड जालो करेक्ट ऑड जालो अरे या हा नंतर सोडलेले ना आता नाव तिथं सोडला का हा ना असं ओके हो रिलेशन कळो तुमका दॅट दिस रिलेशन इज नॉट दॅट इम्पॉर्टंट बट तुका कॉम्पिटिटिव्ह एक्झामीन येऊ शकता सो आय कांट से क्लियर त्या नोट्सान घातला असले चेक करा ना जाल्यार मागीर हांव घालता ओके व्हॉट इज द नेक्स्ट पार्ट ओके साइन इज इम्पॉर्टंट साइनाची अजून शॉर्टकट टेक्निक जाले सो युजली तुमचो ग्राफ जेन्ना तुम्ही काढूंक वयता तो असो दिसता न्हू हांगा एक्स एक्सिस आसता हांगा वाय एक्सिस आसता सो एक्स आनी वाय एक्सिस मेळून ह्या फूल प्ले पेजी कितल्या पार्टान डिवायड करता 4 पार्ट्स हो फर्स्ट पार्ट हो सेकंड पार्ट हो थर्ड पार्ट आणि हो फोर्थ पार्ट बट द थिंग इज आता आमी ट्रेडिशनल एक्स आणि वाय एक्सिस पळयना न्हू वी आर लुकिंग एट रेडियन्स आणि रेडियन्स आमी कशे पळयता इन टर्म्स ऑफ अ इन टर्म्स ऑफ अ इन टर्म्स ऑफ अ युनिट सर्कल पळयता सारखे लास्ट टाइम शिकयल्ले हय काय ना युनिट सर्कलाची फूल व्हॅल्यू किती असता सर्कम्फरन्स 2 पाय असता त्याच्या अकॉर्डिंग मागीर आमी एंगल्स दिता कळ्ळें क्लियर सो आमी हाका पार्ट्स म्हणटा आमी हाका म्हणटा क्वाड्रंट कितें म्हणटा कितें म्हणटा So if I draw a circle, you can see it looks like a sector. Pizza slice कसो दिसता आणि सगळ्यांचो अँगल किती आहा किती आसा सगळ्यांचो अँगल 90 आसा सो whenever the central angle is 90 we call them as quadrants किती म्हणटा quadrants so first quadrant second quadrant third quadrant fourth quadrant ओके क्लियर कळे नॉमेनक्लेचर कळो नावा कळली त्यांची ओके आता ईच क्वाड्रंटान न्ही साइन कॉसाची व्हॅल्यू डिफरंट असते ओके क्लियर सो फर्स्ट क्वाड्रंटान न्ही ऑल आर पॉझिटिव्ह कळ्ळें क्लियर नेक्स्ट सेकंड क्वाड्रंटान usually I remember it like this all silver tea cups all silver tea cups okay all means all are positive this is not mathematical technique this is just some weird shortcut okay first written all म्हणले कितें all are positive sin cos tan cosec cot सगळे पॉझिटिव्ह कळ्ळें नेक्स्ट
सिल्वरान कितें आसतलें कोण पॉझिटिव्ह आसतलो साइन फक्त साइन आणि ताजो रेसिप्रोकल कोण कोसेक विल बी पॉझिटिव्ह ओके ओके हे जालें हां ऑल सिल्वर टी कप्स फर्स्ट हातून ऑल सेकंड हातून सिल्वर थर्ड हातून टी हां 10 बेस्ट ऑफ 10 10 रेसिप्रोकल कोण 10 का उल्टा कॉट ओके हे दोन्ही कितें आसतलें पॉझिटिव्ह आसतलें 10 आनी कॉट पॉझिटिव्ह आसतलें ओके आनी मातशें क्रॅम्ड अप बरयला मातशें सिस्टमॅटिकली बरयला मातशें प्रॉपर्ली क्वाड्रंट्स काड अशें मिक्स भाजी करूं नाका कळ्ळें आतां बरोवपाचें हें नोट्सान नासतलें रा अजून लास्ट पयली हातून कितें कप्स म्हणजे कोण पॉझिटिव्ह कॉस आणि ताजो रेसिप्रोकल कोण हे दोन पॉझिटिव्ह असतले बाकी सगळे नेगेटिव्ह अशें याद दवरपाचें बरें मी हाजेर आमी प्रॉब्लेम करूया ग्राफ बी आतां वयल्या वयर दाखयता तुमकां साइन ग्राफ कसो आसता नेक्स्ट क्वेश्चन जो करतलो न्ही आय एम व्हेरी श्योर मोस्ट प्रॉबेबली हो क्वेश्चन येतलो एग्जाम 99% श्योर 1% दवरना रिस्क येता व्हेरी हाय चान्स व्हेरी हाय चान्स इनफॅक्ट होच क्वेश्चन न्ही तुमकां 12थान हेल्प करपाचो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री म्हणजे इट विल नॉट बी एक्झॅक्टली सेम बट हाफ ऑफ द मेथडॉलॉजी इज सेम इनवर्स ते तेन्ना 12थान शिकया आतां तूं टेन्शन घेवना Tina, when is your official exams? 20th. 20th. Yeah. I'll take accounts at 7 o'clock. Don't miss. हे झाले the very important दोन प्रॉब्लेम करपाचे आमी ओके दिस वन इज व्हेरी सिंपल हे आमी न्ही एक्झॅक्टली अशें 10थाक केल्ले ओके ताजेत मातशें टेन्शन आहा फक्त तुमकां सायन्स डिसायड करची पडटा आनी कांय ना ओके सो बऱ्या बेगीन जाने सो
सगळ्यात पयली आमकां कितें इन्फॉर्मेशन दिला ते दिला cos x. लॅपटॉप पडटलो दिसता. So what is given to me? I am given that cos x is equal to 3 upon 5. Next, किती आणला x lies in the third quadrant. So best of graph figure काढा आणि थर्ड क्वाड्रंट आणि एक लाईन काढा. अशी आमचा किती आतलो अँगल हा तो x आतलो ऍक्च्युअली. ओके क्लियर. खयच्या क्वाड्रंटाना थर्ड क्वाड्रंट. ए न्हिदू नका अजून ड्रॉ करू नका रा. इतले बी काय डिफिकल्ट ना. खूप इझी आहे. खूप म्हणजे खूप इझी. ओके पुढे किती करा एक ट्रायंगल काढा राईट अँगल. ओके आणि हांगासर एक्स बरया. हांगा आमी फक्त व्हॅल्यूज सोदतले. इट विल नॉट बी ओरिजिनल व्हॅल्यूज. ते आमी मागीर डिसायड करू. ओके सो डू यू नो द डेफिनेशन ऑफ कॉस. कॉसाचो डेफिनेशन याद हा. समथिंग अपॉन समथिंग याद ना. एडजस्टंट अपॉन हायपोटेन्यूज. तुमचा एडजस्टंट आणि हो तुमचो हायपोटेन्यूज. ओके सो एक्साचो एडजस्टंट कोण हा पळय. सगळ्यात पयली तुम्ही डिटरमाइन करा व्हॉट इज युअर अपोजिट. अपोजिट साइड खयची आसता जी एक्साक फेस टू फेस हा. कोण हा एक्साक फेस टू फेस. हा फेस टू फेस कोण हा ही. 90 डिग्री सोडले पण ही साइड हा फेस टू फेस जाली ही जातली तुजी ऑपोजिट. सारखे क्लियर. नेक्स्ट स्लंटिंग साइड ऑलवेज किती असता हायपोटेन्यूज. आणि जी उरला ती एक्साक नेबरिंग आना ती 90 टचिंग हाका आमी एडजस्टंट म्हणटा. सो हातून आमकां हायपोटेन्यूज खबर आहा ती आसा 5. एडजस्टंट खबर आहा ती आसा 3. म्हाका तो ऑपोजिट साइड जाय. means I want to find PQ. How will I find PQ? किती करतलो. Consider triangle PQR. Okay, I'll Q angle Q is equal to 90 degrees. Okay, therefore by Pythagoras theorem ओके म्हाका कोण सांगतलो आता पायथागोरस थिअरमान आम्ही सगळ्यात पहिली साइड घ्यायची घेवपाची याची हायपोटेन्यूज पहिली घेवपाची राईट. हायपोटेन्यूज केली तुझी स्लंटिंग अरे मागीर कितें करपाचें उरल्या खयची साइड उरल्या पी क्यू उरला क्यू आर उरला पी क्यू उरला क्यू आर उरला स्क्वेअर स्क्वेअर. ओके फाइंड आउट करा म्हाका कितें जाय आय वांट पी क्यू. फाइंड आउट फोर. बाकीच्यांक सोदून तितल्या मेरेन तूं कितें कर सगळी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज सोद. सायन्स अरे तब तर क्वेश्चन आहा न्हू. मेळो पीक्यू. अरे पहिली फॉर्मली पीक्यू सोदा बेस्ट ऑफ 4 म्हणल्यार कोण मार्क्स दिवचो ना. आन्सर 4 ते म्हाकाय खबर आहा. ए तुम्ही हो करा माझेच 15 येतलो 2 मार्काक फ्री एटलिस्ट.
तर हे जातातच प्रूफ्स बाहेर मारा म्हणजे तुमचं मेजॉरिटी ट्रिग्नोमेट्री झालो एक मागीर एक मातसो डिफिकल्ट एक क्वेश्चन येतलो तो जमना ओके पण प्रूफ येतलो शुअर शॉर्ट साइन एक्स कॉस एक्स प्लस वाय रेअरली विचारतात 10x प्लस वाय विचारतात खूपदा तो 10 2x 10 3x sin 3x sin 2x कॉस एक्स प्लस वाय चढ करून येना पण तो स्किप करू नका सगळे करा रट्टा मार्चला पडटले आणि काय ऑप्शन प्रूफ प्रूफ येतले 3 मार्क 2-3 मार्कात जर हे 2-3 मार्कात जर प्रूफ 2-3 मार्कात जर त्यानंतर एक आमकां कशें 10th एक क्वेश्चन येतालो प्रूफ करपाचो तसलो एक क्वेश्चन येतलो आणि मागीर हाज्या नंतर आनी एक क्वेश्चन तो एक येतलो ओके आणि आमी फर्स्ट क्लासीन केल्ले पळय कन्वर्जन तो एक येतलो दर तूं 2 नाल्यार 3 चड करून 2 इजी आहा जाल्यार पी क्यू मेळ्ळो 25 pq square 9 pq square will be 16 pq will be 4 so म्हाका ऑपोजिट साइड कितें मेळटा 4 मेळटा ओके क्लियर आता हांव सगळे रेशो सोदतलो cos sin x cos x tan x cosec x sec x मागीर cot x ओके सो sin x चा फॉर्म्युला किती आहे ऑपोजिट अपॉन एडजस्ट हायपोटेन्यूज सो ऑपोजिट किती आहे 4 हायपोटेन्यूज किती आहे 5 ओके पहिले हांव सगळे बरे येता मागीर हांव sin डिटरमाइन cos आमकां ऑलरेडी दिला 3/5 सारके tan किती आसतलो opposite upon adjacent so that is 4/3 cosec किती जातलो हेजो हायपोटेन्यूज साइनाचो किती जातलो 5/4 sec किती हेजो हायपोटेन्यूज 5/3 cot किती हेजो हायपोटेन्यूज 3/4 ओके No, there are no without formula proof. You will have a proof, but you will have to use those formulas: sin 2x, sin 3x, cos 2x, whatever. Okay, ara. Is it correct? Is it correct? आमका किती आणला खयच्या क्वाड्रंटाला ओके ऐका आता इज इट करेक्ट नॉट करेक्ट व्हाय कित्याक सायन्स डिटरमाइन करूंक ना according to question which quadrant in which quadrant are all these values third quadrant an kire positive are all silver t 10 आणि cot positive cos किती positive दिला बेटा क्वेश्चन मध्ये रॉंग माइनस हा माइनस इतले झालं ओके आता ऐका मायनस असले म्हणून मायनस कन्सिडर करपाचो ना ट्रायंगलाची साइड केन्ना मायनसान असू शकता तो मायनस सध्या खातीर इग्नोर करपाचो फक्त फायनल आन्सरान घालपाचो तो मायनस कळ्ळें क्लियर आता म्हाका सांगा थर्ड क्वाड्रंटान कितें पॉझिटिव्ह ऑल सिल्वर टी कप्स सो टी म्हणल्यार 10 आणि ताजो रेसिप्रोकल कॉट हे दोन गजाली पॉझिटिव्ह सो 10 पॉझिटिव्ह असतलो कॉट पॉझिटिव्ह असतलो बाकी सगळे negative. आता सारखे क्लियर अंडरस्टूड शुअर कोणाक डाउट आहे कितें ओके नेक्स्ट वन हो करा
हे कोणाक कितें डावट आहा? सी यू विल हॅव स्टँडर्ड प्रूफ्स. स्टँडर्ड प्रूफ म्हणजे ते 10x + y बेसिक फॉर्म्युलांचे प्रूफ असतले आणि विथआउट म्हणजे फॉर्म्युला यूज करून नवे प्रूफ्स असतले ते स्वतः करपाचे. जसे 10th बी येताले तुमकां जर याद आहा लेवल 1 येताले, इवन लेवल 2 असले गेल्या वर्सा प्रूफ करपाचे. ट्रिग्नोमेट्रीचो क्वेश्चन जाता तो सकयल एक क्वेश्चन आसलो प्रूफ दॅट sec x 10x = समथिंग समथिंग ते तसले टाईप येतले पण 10 times more difficult than tension. शाबास, great achievement. कित्याक why it is more difficult? Because you have more formulas. तेन्ना कितें आसताले 3 काय 4 फॉर्म्युला आसताले. 10ाचो साइन अपॉन कॉस आणि मागीर ते साइन आणि कॉसाचे थोडे थोडे 9 फॉर्म्युला पाठ जाय, सगळे फॉर्म्युला पाठ जाय. स्पेशल सांगना तुमकां cos x + y cos x - y sin x + y sin x - y हे तर जायत पाठ. हे तर शुअर शॉर्ट जाय. ताजे भायर sin 2x जाय cos 2x जाय. 3x तितले येना चड करून. तेजेर जाय जाल्यार रिस्क घेया तुमी. ओके, पण प्रूव्ह करपाक येऊ शकता sin 3x cos 3x. मागीर आनी एक तो आसता cos a cos b sin a sin b चो लास्टाक तो इम्पॉर्टंट हा. sin a + b/2 आणि cos a + b/2 अशें कितें आसता तो एक इम्पॉर्टंट. हांव कितें करूं तुमच्या स्कूलांत चलता अशें जालें कितें क्लास वेस्ट करतले टायम हांगा येवन. ए फटाफट करा, म्हाका आनी एक क्वेश्चन करूंक जाय. एक्चुअली आनी 2 क्वेश्चन करूंक जाय. जालें? तुझें नाव कितें? अक्षरा. केमिस्ट्रीचे जालें तुमचें शिकून? तुमकां हांवें सांगिल्लें घेवन या म्हणून प्रॉब्लेम खंयचे ते आयज हाडला. जालें? केला आसता तुमी सारको. हांव अज्यूम करता आन्सर जाय सांगता. ओके, सायनाचो ग्राफ कॉसाचो ग्राफ ऑलरेडी टेक्स्ट बुकार दिला, एकदा पळोवन घ्या. साइन वेव म्हणटा मॅडम. ओके, साइन कितें येयलो 12/13 करेक्ट. कॉस कितें येयलो
-5 upon, okay, then sec -13/5, cosec 13/12, correct. Tan -12, okay. Cot -5/12, yeah. नेक्स्ट वन करूया. झाले ना तुमचे? होय झाले? कसं करू पाहतो? कसं करू पाहतो? बाय हार्ट मानना है, कैसे करना है? हाँ डिवाइड करेक्ट. सांगा किती करपाचे पहिले तुम, अरे सॉरी एंड फुल आहे ना. cos 31/3. इजी व्हॅल्यू. हो कसं करपाचो? सगळ्यात पहिली न्ही तुम्ही 31 घ्या आणि ताका डिवाइड कर. 3 10 30 उरले किती 1. आणि पुढे करपाची गरज ना, डेसिमल नाका. ओके. आता हाजो डिव्हिजन अल्गोरिदम करूया. डिव्हिजन अल्गोरिदम किती आहे तो? डिव्हिजन अल्गोरिदम किती आहे? ओके. डिव्हिजन अल्गोरिदम आता फॉर्म्युला सांगतो. करेक्ट? Yes or no? Okay. But I will not go into detail. Korean company. किती मिळालं तुमका? क्वेश्चन किती मिळाला? क्वेश्चन किती मिळाला? 10 मिळाला. क्वेश्चन मिळाला 10. ओके. आणि रिमाइंडर किती मिळाला? 1. ओके. Clear? Quotient is clear. You just put pi over here. आणि रिमाइंडर आत नाही तुम्ही अपॉन 3 घाला. फाइन? क्लियर? रिमाइंडर तुम्ही अपॉन 3 घाला. ऍक्च्युअली तुमका आणि बेटर हे दाखवू शकता, बट that better method is not always applicable. Alright? So this is the best. Hey, तोंड बंद हो रहा है. तू तसं बस रे, हे जागा आहे. बस तसं. Okay? So wait, I'll just 10 बरे पहिली. Whatever is the remainder you might divide it by 3. Fine? Clear? Clear? दोघांना आता पाय पाय घाला. Okay. Now we have to determine quadrant. Okay. So I'll go this way. My anti-clockwise direction. 0 pi by 2. आना किती येणार आहे? Pi. Next 3 pi by 2. Next आना किती येतलो? 2 pi. आना किती येतलो? X skip मारता. आना किती येतलो? 3 pi. आना 4 pi. Similarly 6 pi येतलो. आना देतलो. सारखे? 7 pi, 8 pi. 9 pi, 10 pi. So 10 pi काय पडता? 10 pi आंगा पडता. सारखे? क्लियर आहे? किती केला तर कळे? आय एम जस्ट गोइंग राउंड एंड राउंड इन सर्कल्स. So हांव 0 ते स्टार्ट करता. आंगा देता pi. मागीर जवळ 2 pi, 3 pi, 4 pi, 5 pi, 6 pi, 7 pi, 8 pi, 9 pi, 10. 10 pi काय पडता माझो आंगात पडता. ओके? आंगा माझो 10 pi पडता. आता हांवेन ताका किती ऍड केला? 1 pi by 3. What is pi? Pi by 3 is 60. Okay, so am I crossing this 90? No. माझा angle काय असतो? somewhere हांगा असतो. करेक्ट? क्लियर? सो आता माझा क्वाड्रंट घ्यायचो. फर्स्ट क्वाड्रंट. सारखे? सो माझी फर्स्ट क्वाड्रंटान सगळी व्हॅल्यूज किती असतात? पॉझिटिव्ह असतात. ओके? जस्ट बरेत ऍक्च्युअली बरोवपाचे नसता.
sounds nonsensical. It does not sound nonsensical. You will sound dumb. ओके आता हो 10 पाय इग्नोर करा त्याचे काम झाले ओके उरलो कितें 1 into pi is pi. What is the value of sine 60? Plus and don't put any minus. Got it? Clear? Copy this. Huh? Sorry. And cos सांगेले नु sorry. This cos huh? ए बोलव नका म्हणले. I thought I had asked sine. That textbook का sine आहे तो नाही cos करेगा. So what is cos 60? Cos 60 is long. Good observation. हा? ए आहे नु बोलव नका म्हणले हा पहिले. ओके सी पाय असताना व्हॅल्यूज चेंज आहे ना पाय बाय 2 असताना व्हॅल्यूज चेंज होतात ऍक्च्युअली बट आय generally advise don't use pi by 2. Pi by 2 is going to be too confusing. So only use the pi values 10 pi 9 pi whatever. झाले हा ते म्हणता ओके आणि एक गजाल याद दवरा this note will be useful. Okay. What is sine of minus x? What is sine of minus x? याद दवरा okay आणि this will not just work for sine you can replace it with cosec because it is the reciprocal or you can replace it with tan. So tan आणि कोसेकात सुद्धा हे लॉजिक चालतं कळे क्लियर समजून घ्या सेकंड व्हॉट इज cos of minus x? Cos of minus x wrong just cos x okay and this is applicable for what are applicable again I'm not sure. I'm not sure about what. I'll confirm and I'll do. But I guess it will work. एक blank space सोडा just. चले? For tan it absolutely works. Cosec also it will work because it is anyway 1 upon sine. Sine same with the ओके ताजे आता कितें कितें प्रूफ हा इवन आमच्या लेवलाक तितको शिकोवंक नासतो हांव तुमच्या लेवलाक शिकले इट इज एक्चुअली अ एक्झियम इट्स नॉट एन एक्झियम इट इज आय नो हाव इट इज डन बट आय डोंट वॉन्ट टू गो इनटू डिटेल्स तुमका काय फायदो ना ओके आता हो गया Okay, how to do this one? पाय नाशिल्लो तुमकां कळटालो जो डिनॉमिनेटर हा तो घेवन डिवाइड करपाचो करेक्ट बट what about this? What about this? हांगा तुम्ही फर्स्ट ऑफ ऑल सायनाची साइन क्लियर करा आणि तुमकां कितें सांगला साइन ऑफ मायनस एक्स इज मायनस साइन एक्स
सारखे नाव हांगा तुमकां डिवाइड करपाक ऑप्शन ना न्हू सो व्हॉट यू डू इज यू डिवाइड बाय 360 हय सो तुम्ही पयली ताजो 0 0 कॅन्सल करू शकतात 360 च्यान डिवाइड करून उरले कितें 171 आणि 36 डिवाइडर आन्सर करा फास्ट सेम मेथडॉलॉजी यूज करून घ्या हांगा सुद्दां बाकी सगळे सेमूच उरता तुमकां कळटलें Uh, 360. Don't round off. 270 आयलो 270 आयलो सी so I'll write it 360 into 4 plus the remainder किती आहा सारखे so I'll ignore this now I'll ignore this what is remaining okay and what is the answer of this what is the answer of sine 270 that is what is 270 3 pi by 2 3 pi by 2 so I will now 3 pi by 2 sine 3 pi by 2 किती -1 no sine 3 pi by 2 is -1 सारखे so don't cancel the zero then it will get complicated झाले so what is the answer see 270 is a multiple of 90 so जी 90 ची व्हॅल्यूज आहे ती ताजी व्हॅल्यूज असतली बट जर त्यांची डायरेक्शन ऑपोजिट आ जाल्यार साइन ऑपोजिट असते तर 90 वयर आणि 270 सकयला दॅट्स व्हाय 270 ची व्हॅल्यूज असतली ती नेगेटिव्ह नसतली ताजी व्हॅल्यूज पॉझिटिव्ह असतात ओके कळ्ळें बट डोंट कॅन्सल झिरोज हा मातशे इट कॅन कॉज ट्रबल don't cancel it can cause trouble but if it causes trouble just multiply 10 back chemistry गावात मातशें काम दिलें आता